Bom, a gente pode pular isso aqui, né? Deixa eu anotar o nome do capítulo aqui, né? Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Eu também acho. Deixa eu pegar esse daqui. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Porra, na minha própria casa tá trancado os bagulho. O que é isso aqui? Aqui provavelmente é onde eu escrevo, né? Vários livros. Um prêmio. Caraca, que banheiro louco. Ó. Ô, louco, bicho. E aqui? The continuing freezing rain and heavy snowfall have necessitated a winter storm warning in the entire tri-state area. People are advised to stay indoors as many roadways are already closed, and city officials are not expecting snow crews to keep up with the weather. We're now on the third day of the blizzard, and the weather is not expected to clear up anytime soon. Ixi, nevasca é foda, né? Também aqui no Brasil não tem essas paradas, né? Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Caralho, que louco, mano. O jogo tá legal, né? Ó. Ray Tracing? O que ela queria que eu visse? Tá. Os modelos de capa tá em cima de qual mesa? Da minha? Aqui? Ah, aqui. Vamos ver. Alan Wake. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. Caralho, só texto brabo, né? Calma aí, tinha mais, né? This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge. It had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. The gruesome, slushy, dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now. My wife and my baby. Honey, I'm home. It's time. Oh, and speaking of Barry, he called. Calma, tô chegando. Calma. Cheguei. Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Calma. Pronto. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay.
I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. O Twitch é só jogo, tá? Mó pesão top. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything? Bright Falls presente, o capítulo? How are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Que dá pra examinar aqui? I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Chegando. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word Pô, tá for mó it, Doc. bagunça aqui, mano. Esqueci de tirar as tranqueiras aqui. Pera aí. Pronto, vai estar arrumado. Bora então, né? Isso da cidade, né, mano? Eu não gosto de pescar. Dá uma conferida aqui no que tem, né? Está na delega, né? Belezinha, vamos sair aqui. Nossa, tá louco ali, mano. Ler. Richard Bogg, Bruce Dunsky, Jacob Miller. Esse cara não é do The Office, mano? Esse Richard Bogg? Parece. A campana não voltaram nenhum contato. Se tiver visto um deles e souber de seus paradeiros, ligue para... É isso, obrigado. Nossa, tem vários, mano. Você vê este homem? Característica de indicação. Dom de vencer competições. O quê? Um gato. Os caras. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Não quero falar com você não, calma. Trancado. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Tá bom, tia. Deixa eu ver as coisas aqui, mano. Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. É, She used to be cafezinho. the editor of the local newspaper, but she's focused on other things these days. Yeah, it's Mulligan here. Ah, ele se vê uma sombra. Opa, calma aí que eu saí sem querer, mano. Calma. Ah, episódio 2 é Possuídos, mano. Calma aí, deixa eu anotar aqui. Episódio 2. Possuídos. Nice. I'm at Stucky's gas station with Thornton. Bom, vamos lá falar com a delega, né? Your phone, Mr. Wake? Obrigado, tia. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened?
I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Sim. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. Mr. There's a Wake, spot can I called help you Lover's with Peak. anything? Midnight. Don't Não, tia, obrigado. pal. É só isso por hoje. We're watching you. I couldn't go anywhere yet. I had to play along with the caller. Alice's life was at stake. Eu não consigo sair. Eu I buguei. need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he'd quit drinking for good. Hey! Hey, mister! Hey, can you turn the light? The light's on! The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be Sai da cela, né, irmão? In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. Hey, you! The Foi early por falta de morning aviso, light né? hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Eu vou dar só um check aqui, né, mano? Deixa eu ver se não tem mais nada. Ó, um cafezinho ali. E um rádio. Vamos ouvir o rádio também, que é importante, né? Às vezes tem umas notícias, né? Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Tem chocolate aqui da Carol. Intoxicated young men who are celebrating the completion of their dream. Folks, we get this every year. I know it's exciting. The big day's almost here. Let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition. No point in getting all worked up yet. Então, a noite deu merda aqui, Caller então. told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week. You and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Como que eu saio daqui, mano? Pronto. Dá pra entrar aqui, mano? Só de curioso. Saia da delega. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent regret. Eu não sei o que. Feeling any better, Mr. Wake? I'd like to Puta, é o cara lá, né? free to go. O vagabundo lá, né? To talk Am about? I under arrest? No, of course not.
but I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh my! Take it easy. Tá porra! Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Belo soco, né? Diga-se de passagem. I told Barry everything. He thought I was certifiable. When he heard about the manuscript, I had it. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow, I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking up to Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. Caraca, que lugar louco, mano. Fósseis do mamute colombiano. Mamutus columbi. Isso aí, família. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? Are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you and everything's just... understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me Tá wrong, duvidando it's a de good mim, né? story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Well, Mr. Wake, I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Putz, mano, fodeu o cachorro nesse cara. Groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across Al, from you Max. can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Karen, quer pedaço de pizza? Tem ainda? Tem. Mas não é de palmito ou de milho?
É do quê? É aquela lá de catupiry com queijo e tomate confitado. Oh, eu quero. Traz pra mim? Sim. Obrigado. Aí sim, mano. Bom, leva o formulário para o Rusty. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know. I just don't want any trouble. Right, thanks. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me. Justo. Al, come on! I mean, okay, maybe something weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. E aí, mano? Bom. Seu quarto é aqui? Acho que é meu quarto. Pega as chaves e vai para o carro. Pro carro, né? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help, and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. Você quer talhar? Eu não preciso. Real funny, Al. Real funny. Como é que tá? Acho melhor, mas senão vou sujar tudo o controle. Obrigado. Pegar pilha, né? É sempre bom. Tem mais? E a arminha, não tem? Deixa eu ter aqui na mão, hein? Bom, vá a Lover's Peak. Cadê o lugar lá que o velho falou? Tá aqui. Obrigado, amor. Cadê a torre de rádio, mano? Porra, já não enxerga a torre de rádio já, mas tudo bem. Tranca aí, mano. Tranca aí. Ó, mais uma página. Deixa ele ler enquanto isso eu comento. Barry had never gotten along with Alice, but he, Alan, loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for.
It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Barry had the keys to the car he rented. It wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Where? I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Porra. Não dá pra acender a luz, né? Perfeito. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? Ô, te vi aí, hein? Cola aqui, trouxa. Rapidão, pra eu te mostrar um negócio. Bom. Pra onde que é? Pra montanha ali, né? Sei lá, velho. Vamos seguir no baile aqui. O pau vai torar, né? Não tá dando a esquiva. Tudo bem. Vamos ver o que tem nesse barraco aqui. Esse aqui tá com a luz zoada, né? Acho que a porta também não tá legal, não. Bom. Tem nada aqui, mano. Top. Esse trilho aqui não dá pra entrar, né? The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rogue drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. Tá, e aqui tem o quê? Tem um gazebo aqui. Mais uma paginazinha. Vamos ler. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. Bom. A outra a gente achou todos os episódios, mano?
Ficou faltando uma só, hein? Que a gente conseguiria pegar. Mas tá bom. Tá beleza, tá beleza. Um só tá bom, né? Tamo bem. Uma segunda zerada dá pra pegar. Acho que o Cramunhão tá vindo. Putz, checkpoint, mano, vai dar merda, né? Calma aí, irmão, calma aí, deixa eu ver o que tem pra cá pra eu... The ranger's office was locked. I'd need a key to get in. Calma aí, eu tô chegando. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be Barr. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Calma aí, cachorro, vai dar bom. Tô armado, vai dar tudo certo. Aqui abre? Não. Também não. Nossa, tio, calma. Muito fechado. Pelo menos tem alguma coisa aqui, né? Vai que a gente acha uma arma nova. Mais munições, né, mano? The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Onde será que ficou de... Ó, tem umas coisinhas aqui, ó. Pilha. Puta, mas meteram o machado de Assis aqui, mano. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Puta que pariu. Rusty! The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Fishing for those prisoners who purchase a park fishing license. Obey. Que isso, maluco? É o Naruto. At all times. Rusty? Rusty, no! Never closer than 100 yards. 2 bears and wolves never approached any other wildlife closer than 25 yards. Pets must be released at all times. Never leave your pet unattended. It is against the law to remove any natural objects or historical artifacts. Cara, ele é o Naruto, mano. This includes even you may or even simple berries.
Caraca, mano. Deu tudo certo. Tamo bem, tamo bem. Vou pegar umas balinhas ali que tinha ali atrás, né? Tá, então a bateria da lanterna recarrega. A pilha eu só uso se ela zerar e eu precisar na hora, né? Tá bom, só administrar que tá tudo certo. Não vai faltar. Mano, que capiroto é esse? O bagulho tá derrubando até as árvores, mano. É o T-Rex, velho. Deixa eu dar aquela rilada, né? Atende, filho, atende. What the hell was that? I saw from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Tá. Vamos ler mais uma página aí? In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his own dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. Não, tem que ir pra lá, né? Como eu vou pra lá? Lovers Peak. Ah, tá. Ah, eu dei a volta. O que tem? Munição. Porra, eu ia com as calças caindo, mas levar pra todas as balas que eu achasse, tá ligado? Não deixar nada pra trás. E aqui dá pra entrar? Pera. Aqui é o caminho certo? Não, não entendi. Lovers Peak é pra cá. Enter em Moonshine Cave. Vamos ver o que tem aqui dentro, mano. Não sei se vai pro caminho certo aqui, mas eu quero entrar aqui, mano. Ah, tem item pra cá, ó. Descansa, militante. Ó, tem coisinha pra cá, ó. Cara, aqui tá o breu do breu, mano. Achado não é roubado. Uma escopetolha. Boa, bastante coisa. Estamos preparados agora, né, pô, pra situação. Isso é importante. Você quer levar o prato? Não. Você quer que eu leve? Ah, falta só 2 tecos aqui. A borda é recheada. Tô comendo. Agora a gente tá preparado pra situação, né, mano? Essa daqui é belezinha, né, mano? Se tiver muito cara.
Era aqui que a gente tinha que ir, né? Eu ouvi vocês chegando, seus trouxas. Vocês acham que vocês não fazem? Au! Olé! Vai na 12 agora, hein? Au! Filha da puta. Morri. Esqueci de desviar. Voltou tudo. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. O cara tá no maior shape e cansa rapidão, mano. Eu que sou gordo corro mais que isso aí, fácil. Será que dá pra melhorar as armas, mano? Parece que os bichos estão mais fortes, né? Ou será que eu tô louco? Vou parar de entrar aqui, aproveito. Você quer o prato? Não, Tô. eu vim pegar o isqueiro e agora eu tô devolvendo o isqueiro. Por quê? Hã? Isqueiro pra quê? Não. Assim já vai. Não, jogo, não fode, não fode, não fode, volta logo. Nice. Vou dar uma mijada ali. Vou carregar 12? Não tem bala. A 12 é bom, deu um só, mas tem que estar pertinho, né? Lover's Peak é pra lá, né? Aqui é onde a gente vai lutear, né? Nossa. Aqui vai estar insano, né? Aqui vai estar insano. O que eu tô fazendo aqui? O que tem aqui? Lover's Peak é pra lá, velho. Calma, então não é aqui que eu quero ir. Back. Quero ir pra lá. Eu não vi a placa. Aí, ó. Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart, too. Knew a lot about what was going on in the town. Knew a lot about Al. Even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. Tem nada aqui? Vambora. Visitor Centers. Tá, então nosso destino é pra lá, né? Ó, vai torar, né? Vai. Vamos aqui na cabine.
tem luz pelo menos, né? Os caras acham que eu sou noob, né? E não ia lá pegar a 12. Lover's Peak. The Great Old One. Truta? Você não vai não? Cara, apertei. Mas já tava muito em cima. Ah, eu apertei. Pronto. Tem mais, hein? Acabou? Acho que acabou. Vamos guardar a 12. Pra todos logo, né, mano? Aqui torrando bala à toa, não. A gente já elimina esses daí e vambora. Lover's Peak. Aí vem mais aqui, né? Nossa. Toma. Bora daqui, mano. Tem luz ali. Já era samba. Perfeito. O pilha tamo bem, né? Lover's Peak. Pra lá. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Tá. Quantos? 3, 4, 5. Falta 5 só. Só que no pesadelo seria tão difícil? Tenho minhas dúvidas. Por que o telefone tá dando choque se ele não tem energia? Fica aí o questionamento, né? Putz, tem um urso, velho. Tô te vendo aí, vagabundos. Ah, desgraçado. Toma. É, tem que dar uns combos aqui de arma, mano. Quando acabar uma, já tá cautando o esquema. Isso aqui zerou, hein, mano. Isso aqui que era a boa. O que a gente tem aqui? Calma aí, pra onde que a gente tem que ir? Logo pra lá, né? Vamos dar uma exploradinha pra cá, só pra ver o que tem. Não tem nada, né? Só pra garantir, né, mano? A gente não achou mais cafezinho. Eu tô achando que eu deixei uns pra trás, hein?
Mas tudo bem, né? Primeira zerada é sempre assim, né? Bom, o nosso caminho é pra lá. Vamos ver o que tem pra cá. Não, cafezinho. Só porque eu falei. E o que é isso aqui? Os tamanhos da árvore? A idade dela? Ah, dá pra ler. A árvore do qual esse anel de crescimento foi extraído brotou em 1846, no ano em que o Tratado de Oregon foi assinado. Outros eventos importantes ficaram registrados nos anéis. A árvore caiu por uma tempestade. Bom. Pra cá é o nosso rolê, né? Mas tá fechado. Como a gente vai? Por aqui. Opa, tem uma página aqui. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. Ixi, estão atrás de mim. Então eu fiquei louco e fiz merda, né? E os caras estão atrás de mim agora. E eu acho que tá todo mundo querendo me matar, mas eu que tô matando geral, né? Bondinho. Totalmente seguro, mano. Curta a viagem. Nada de ruim pode acontecer nesse bondinho hoje. Tá boa. Tudo certo, tá tudo certo. Ixi, os zombies vindo. That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. Ah, irmão, você quer ensinar o padre a rezar a missa, parceiro? You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on it. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. Eu não acho que ele não. Bring it! Oh, that's how you wanna play it. Vai, irmão. Isso, vai. Aqui, ó. Aqui, truta. Porra, irmão. Faz tua parte aí, porra. Como que essa desgraçola aqui, ó? Boa, príncipe. Caralho. Sem arma tá osso. Como que eu uso isso daqui? Ah, é assim, caralho. Gastei um à toa.
Tá. Vai, sabuga. Summer's Peak, right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do. Vambora, tem nada aqui, tem nada aqui. Pô, sem arma é sacanagem, hein, mano. Tava dando bala. Give me the gun. No time for back. Ah, agora vocês ensinam. Pode vir, família. Vai, 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 Joe, vai. Então vai, mané. Tô indo, parça. Wait, where'd that one go? Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. O cara é folgado, né? They'll be on us soon. Tá, chegamos. É aqui, Lover's Peak. This is it, Wake. Last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Vai, vai. Porra, irmão, você não matou esse aqui, truta. Não dá pra passar aqui, não. Boa, garotão. Não acaba, velho. Nice. Vai, arrebenta. Ai, cara, mano, não dá pra ver, mano, quando eu tô mirado lá. Ah, eu apertei, velho. Aí foi sacanagem. Esse é seu, irmão. Se você não matar isso aí, desinstala. Vai, 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 regaça. Vai, vai, vai. Puta que pariu, apertei. Toma. Vai, filhão. Bota pra fuder aí, parça. Nossa, essa foi na cagada, tá? Nice. Nice. De boa, é, né? De boa, tanto de paulada que eu tomei. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible. Once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her out. É ele mesmo. Perdeu a arma, otário. Agora corre, negão. Que eu vou atrás.
sorry. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice. On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign. And nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant, until now. Agora tamo junto, né, mano? I wanted the manuscript because he thought it held some magical power, but I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Caralho, mano. Cadê esse safado, mano? Tá pra lá, tá pra lá. Tem que ficar de olho aqui nas armadilhas agora, né? Ai, caralho, só porque eu falei, mano. Porra, mano. E como é que eu desativo essa chambrolinha? Não dá, né? Só fugindo. Que isso? É outra? É outra, né? É outra. Cara, tá em todo canto, mano. Olha aí. Porra, tô lascado. Au. Olha o tanto, mano. Tá, deu pra passar e pegar umas coisinhas aqui. Se eu acertar isso aqui, ganha achievement. Só vi esses. Cara, eu não sei pra onde eu vou agora, hein. Aqui é pra lá? Pra cá de onde eu vim, não é? Cara, eu já me perdi aqui, mano. Pô, não sei, mano. Au. Vamos ver se é pra cá. Não, eu vim dali. Será que eu tenho que passar pra lá? Não tem passagem pra lá, então é pra cá. O caminho aqui tá certo. Vou iluminando aqui. Ah, tem uma cabana ali, ó. Tem um caminho pra cá. Aqui é onde eu peguei o negócio, né? Ah, tem uma casa ali, então lá por cima. Vamos ver se dá pra ir por aqui. Cara, como que eu vou chegar ali, mano? Tem um café ali, mano. Como é que eu chego? Olha, tem coisa pra caralho pra cá, menor. Eu não tinha visto, não. Cadê? Aqui, mano. Caraca, esse aqui tava escondidinho, hein? Sarah didn't care about the legal threats Wake's agent had made. She let Wake go without argument, because there was something about him she couldn't quite put her finger on. Something that reminded her of her father. She didn't think Wake would hurt his wife. Then she thought about the way he waded into Hartman, that hair-trigger rage flaring up without warning. Nossa, faltando muito aqui. Ah, nossa, tem coisa pra porra. Tá. Vamos ver se é pra cá, pra baixo. Cara, eu não sei não, tô meio perdido aqui. Ah, ali, ó. Aqui é de onde a gente veio, não é?
Não, não é não, não é não. Dá pra gente ir por lá. Fica de olho aqui. Vamos ver, vamos ver. Não, aqui a gente não veio não, pô. Foi pelo outro lado. Beleza. Puta, mano, é foda que vai ter os caras agora. As traps. Cadê o cafezinho que tava aqui? Nossa, tá lá embaixo. Cadê tu? Dá a cara. Perfeito. Vamos dar o fora daqui, né, mano? Tem mais, né? Acabou? Pô, tem um caminho pra lá, hein, mano. Será que tem coisa? Ou é só um... Não tem nada, né? Só pra garantir, né, mano? Se a gente deixar alguma coisa pra trás, pode ser boa. Até páginas do livro, né? Então a gente tem que passar pela floresta. Pode. Ai, do 2? Toma agora então, babaca. Só colar, só colar. A gente tem que achar aquela garrafa lá, hein? Antes de ir embora. Só que eu acho que ela tá pra onde? Aí tem mais cara, mano. Eu não lembro onde ela tá agora. Vamos aí, né, mano? Tem alguma coisa lá em cima. Vamos aqui dar uma acalmada. Ou não. É do Bigger? Deu bom, deu bom. Boa, estamos safe agora. Acho que a garrafinha é aqui, ó. Não? Cara, eu não sei onde tá aquela porra daquela garrafa, não. Já perdemos ela de vista. The night had been one desperate situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. Uou! Rifle de caça. Vai dar merda, né? Mano, a gente não achou a outra lá. Eu preciso lembrar onde que era, mano. É. Vou ficar pra próxima aquela, senão a gente vai ficar muito tempo procurando.
Ah, mano, você vai tomar no cu. Deixou o caminho, mano. Tô perdido. Era lá mesmo? Sei lá. Deixa eu ver daqui, né? Puta que pariu. Ai, sou. Podia molar pica. É só um atalho, né? Mas na verdade o atalho era o outro, que esse aqui deu ruim, né? Vamos ver o que tem pra cá. Tem uma passagem aqui. Tá, a gente consegue descer aqui então. Calma, calma. Aparentemente ali é o caminho certo. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here. It was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. O que eu fiz eu não sei, mano. Ah, garota. Não é isso não. Bom, tem que achar onde tá o negócio, né? Ah, a gente sobe por aqui. Ah, é aqui, ó. Perfeito. Agora a gente pode sair fora, né? Por favor. A gente vem pra cá, ó. Não? É isso mesmo. A gente perdeu a mesma garrafinha lá, né? Nice. Gameplay de qualidade, né, mano? Tem cara ainda, velho. Nossa, essa foi sem querer, velho. Caralho, essa foi sem querer, mano. Eu não tinha visto esses caras, mano. Esse cara vem quietinho, velho. Tá. Tem a flare gun ainda, hein. Essa ainda tem, mano. Passar na pedra, né? Ali a garrafa. Conseguimos. Ah, acharam que eu não ia pegar, né? Está pega. Bom, dá pra gente ir por aqui, né? E dá pra gente ir por lá. Por lá é meio arriscado, né? Vamos tentar ir por aqui. Passo pela floresta. Ai, filha da puta!
Caraca, eu tô sem bala, velho. Vou ter que meter o pé daqui, velho. Eu vi que tá sem munição, pô. Melhor ir com a arma, né? Caramba, estamos 0 bala, hein? Se a gente encontrou algum... Tá porra! Meu Deus, mano. Eu pulei errado! O bagulho vai cair, velho. Eu não sei pra onde que eu pulo. Sai, filha da mãe. Aqui. Não, deu tudo certo. Calma. Tá. Armadilha de trevas aqui, mano. Bom, caralho, achei bala pra caramba. A gente tem que ir pro topo do moinho, então. Vamos ver se tem algo interessante aqui. Tem um manuscrito aqui. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. Pô, qual é? Não entendi nada. E como é que eu subo ali? Não entendi. Como é que eu vou subir? No pulo vai? Não vai, vou bater a cabeça. Ah, vai. Mais um. Virando a página. When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Acho que o Barry tá fudido também. Vai dar ruim. Dá pra subir na escada. Deixa eu só dar uma olhada aqui, né? Ó. Cafezinho. Mais nada aqui pra me ajudar? O jogo tá ficando meio hardcore agora, hein? Poupa a bala, né? Grandona vai na sniper.
só queria achar a bala da sniper. Aí, ó. É o que eu falei. Tá, então grandão. O que foi? Tomei dano do que, velho? E agora, qual o caminho? Ali. Tá. Bom. Passa pela floresta. A gente sobe e a gente vai pro lado. O que tem pra cá? Tá com cara de loot. Ou de nada. Vamos pra lá. Caralho. É outro bigger, né? É 2 bigger, mano. Nossa, mano, o cara chegou no jogo de corpo. Toma. Isso daí não adianta gastar pistola, né, mano? Podia ter usado a flare gun, né? Se vir de novo 2 assim, vou meter ele em uma flare gun. Beleza. Que isso? Sinalizador. Pronto. Campgrounds. Isso aqui é cover, né? Jesus Christ, man! Tá, aquele ali toma já, ó. Uou! Toma. Vamos poupar isso aqui pros menores, né, mano? O sinalizador é bom, mano, também. Ele espanta os caras, dá tempo de você dar uma respirada, tá ligado? Será que vai ter alguma coisa pra cá? Não, né? Bom, vambora. Vambora. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Pô, dei a volta? I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Tá, mano, a gente tem um carro aqui com a luz acesa. Dá pra entrar aqui? I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster.
and the headlights were a welcome bonus. Tá, mas vai estar sem bateria, né? Não? Chave da garagem. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Queimou a TV. Vem, vagabundo. Tem mais? Acho que eu tô moscando, hein? Vamos no banheiro masculino ali. Esse aqui era o feminino? Sei lá. Vamos no outro banheiro aqui. Um manuscrito, eu nem tinha visto. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it, but it felt all wrong. Call it instinct, his posture, the way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Bom, já temos a chave. Só dar uma olhada se não deixamos nada pra trás. Acho que dá pra meter o pé, né? Esse aqui tá aberto? Só pra ter certeza. Bom, acho que com o carro a gente arregaça, né? Esse portão aí sai. Entrei no veículo. Primeiramente, deixa eu ver se tá safe, né? Vamos. Caralho, vou ter que pilotar. Tem um outro carro aqui, mano. Ah, dá pra intensificar os faróis. Bom, vamos meter o pé daqui, né, mano? Você pode alterar os controles do veículo. Ah, tá. Não, tá suave, tá suave. Fica matando não, né? Vambora. O cara, é caminho errado. Dá a volta. E agora? É aqui? Nem sei se é aqui, mano. Agora vamos. Não sei se era aqui não, mano, mas agora é. Lodge. É isso, é aqui, é aqui, é aqui. Não, não é aqui não, mano. Ah, não, é ali. Meu carro vai quebrar, mano. Porra. Acho que é aqui, ó. Meu Deus, mano.
aqui não, mano. Eu achei que fosse. Ou será que eu tenho que cortar caminho? Não, não é aqui não, mano. Não é possível que é aqui. Vamos voltar. Tá, é lá mesmo. A gente tem que resolver aqui, ó. Será que é isso? Aqui eu morro se eu for, né? Não? Acho que não. Tá, não é aqui não, não é aqui não. Tamo indo errado. Deixa eu ficar sem carro, mano. É. Atolei o carro. Não, isso que é easy, tá? Ó, só fazer assim, ó. Vai sair, vai sair. Se liga, ó. Vai. Saiu, porra. Mano, não sei onde é não, velho. Dá pra... Como é que desce do carro? Ah, é só apertar o bola. Que barulho foi esse? The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Tá. Matou os três? Os três, mano. Caralho, tá violento aqui, hein, mano. Tem muito cara. Pera, aqui é aqueles... Ah, aquele barraquinho lá, mano. A gente tem que ir pro outro. Tá, esse é o caminho, mano. A gente só precisa chegar lá. Só subir a rua. Vamos aqui na... Opa, tem bala e não tá carregado, mano. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. Not, well, get me. Yes, I get you. Porque o cara quer o bagulho, ele quer publicar meu livro? É isso? Barry had talked about birds over the phone. Acho que a gente vai precisar usar isso aqui agora, né? Opa. Vai dar merda. Puxa, aqui a caixa, eu tô cego. Ai, caralho.
Quem vem? Quem vem? Aí vocês não... Toma. Vai tomar banho? Ai! Não! Barry, you can open the door now. They're gone. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. Boa. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of local papers. É o Alan. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. Você tá jogando junto com ele? Não, Alan é o nome dele. Ah, I had to try to write him one to get Alice back. é você? Sim, eu jogo com ele. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Nossa, os caras brigando a escrever, mano. Eu não ia escrever nada, mano. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old Good girl. É a véia, mano, que tá controlando as pessoas.